Hello everyone. A very good evening to all of you. কেনেকুৱা আছে সবে? Everyone is good? পঢ়া শুনা ভালকে চলি আছে নে নাই? So last class, what did we see? We went through the making of the constitution, নহয় জানো? So আজিৰ ক্লাছটো আমি কি চাম? আজিৰ ক্লাছটো it is all about the features of constitution. Alright? So লাষ্ট যে তিনিটা ক্লাছ মই লৈছিলোঁ, অ'কে, তেতিয়া সেই তিনিটা ক্লাছত আপোনালোকে অলৰেডি বুজি পাইছে, তোমালোকে বুজি পাইছা যে কেনেকুৱাকৈ ৰাইট ফ্ৰম 1600 আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনটো বিল্ড আপ হৈছে বা কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। চ' যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে আৰম্ভ কৰিলে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল চাৰ্টাৰ এটা পাই কেনে সিহঁতে নিজে ছেটআপটো হ'ল, অ'কে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ছেটআপ হ'ল। তাৰপাছত কেনেকুৱাকৈ 1608 আহিলে, চুৰতত আহিছে, অ'কে, 1611 মাছুলিপাটনামত ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী কৰিলে, তাৰপাছত 1612 চুৰতত আকৌ নিজৰ ফেক্টৰী কৰিলে। তাৰপাছত কেনেকুৱাকৈ 1757 পৰা সিহঁতে ফুট হোল্ড, আফটাৰ দ্য বেটেল অফ প্লাচি সিহঁতে নিজৰ এটা ফুট হোল্ড, এটা পলিটিকেল ডমিনিয়ন বনালে। এণ্ড 1764 পাছত how they have actually gained the political mileage and how the drain of wealth started. হয় জানো? Drain of wealth to কেনেকুৱাকৈ start হৈছে সেই পইণ্টৰ পৰা, ঠিক আছে? That they got the Diwani rights to collect the taxes from Bengal, Bihar and Orissa, আৰু এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ পকেটৰ পৰা খৰচা আৰু কৰিব নালাগে, সিহঁতে যি ৰেভিনিউজ কেইটা আৰ্ণ কৰি আছে সেই ৰেভিনিউজ কেইটা লৈ কেনে সিহঁতে they could give it, they could take the raw materials and send it back to home, নহয় জানো? So all this we saw. Then we saw the different types of acts, okay, regulating act, councils act, okay, charters acts, councils acts, okay, government of India acts, and right from 1773 till 1857 আমি এটা চালো, এটা ফেজ চালো. So the East India Company was dominant, নহয় জানো? And there was a centralizing tendency by the British government to take the possessions or whatever the property the East India Company had in India, eketa nijor hatot lobo chesta korise, the administration and everything, okay, and how slowly they thought of colonizing India, okay. That was the phase from 1757, 1757 to 1857, নহয় জানো? 800 years it was about this East India Company's dominion and how British Crown was actually the main person behind, okay, East India Company. কেনেকুৱাকৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সিহঁতে নিজৰ বস্তুকেইটা নিজৰ হাতত লৈ লৈছে আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক এজ আ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কেনেকুৱাকৈ এই যে টেৰিটৰী কেইটা এক্সটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ ৰেভিনিউজ আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে, চ' ৰেভিনিউজ কেইটা বঢ়াবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে, অ'কে। লাষ্টলি 1757 পাছত 1858 গোটেই বস্তুটো, গোটেই যিমান টেৰিটৰিজ আছে, যিমান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পাৱাৰ্ছ আছে, চব আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা নিজৰ হাতত লৈ ল'লে আৰু তাৰপাছত কি কৰিলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক এবলিছ কৰি দিলে, নহয় জানো? তাৰপাছত আমি চালো যে কেনেকুৱাকৈ নেক্সট, অ'কে, next another almost another 100 years, okay, not exactly 100 years, so 1858 or 1947 loke, all right, kenekuake British Crown was responsible, they were the main roja amar yar, নহয় জানো? We were the citizens, okay, and most probably the second class citizens. So kenekuake সিহঁতে তাৰপাছত ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিলে, অ'কে, কেনেকুৱাকৈ আমাক ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰিব চেষ্টা কৰিলে, অ'কে, কিছুমান পাৰ্কছ দিলে বিকজ অফ আৱাৰ কণ্টিনিউৱাছ ষ্ট্ৰাগল, বাট আমি সিহঁতে যিটো ভাবিছিলে যে সিহঁতে ইংলিছ এডুকেশ্যন দি কেনে আমাক ৱেষ্টাৰ্ণ থিংকিঙত কনভাৰ্ট কৰি দিব, ৱেষ্টাৰ্ণ থিংকিং আনিব, এণ্ড ইট উইল বি ইজিয়াৰ টু মোল্ড আছ, ঠিক আছে, অৰ ইজিয়াৰ টু ৰুল আছ। That thing in somewhere or the other actually backfired and it went in our favor because we became conscious of our rights and privileges, নহয় জানো? And we became conscious of the political situation that is arising. So এইবিলাক যেতিয়া হৈছিলে, our freedom struggle started, and finally our freedom struggle culminated into what? Different types of movements which ultimately forced the British government to grant us independence. And before granting independence, okay, they showed us or they gave us a plan of how to form the constitution, or a structure of how to form the constitution. Then we saw that how we formed the constitution, okay, after the cabinet mission plan gave us the way, they showed us the way how we actually formed it. আৰু তাৰপাছত ফৰ্মেশ্যনৰ পাছত কি হৈছে, ফৰ্মেশ্যনৰ পাছত, okay, how the plan was adopted, okay, November 26, 1949 adopt কৰিলে, তাৰপাছত it came into force in 26 December
sorry 26 January 1950 নহয় জানো excuse me so এবিলাক হৈছিলে okay now তাৰ পাছত আমি চালো that constitution আমাৰ built up হৈ গল আমি various sources পৰা constitution টো ললো নহয় জানো তো ব্ৰিটেনৰ পৰা ললো okay আমি জাৰ্মানীৰ পৰা ললো আমি ইউএছএৰ পৰা ললো আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা ললো কানাডাৰ পৰা ললো সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ললো জাপানৰ পৰা ললো okay so best parts of all the constitutions of the world we have taken and we have molded it এনেকুৱা নহয় যে আমি just copy paste কৰি দিলো what we did we molded it according to our territory our features okay হেবিলাক আমি কৰিলো তাৰ পাছত কি হ'ল তাৰ পাছত what we did was we made a parliament okay হেতু আছিলে constitution work শেষ হৈ গল constitution work শেষ হোৱাৰ পাছত কি হ'ল এটা parliament দৰকাৰ পৰিলে then elections were held তেতিয়ালৈকে that constituent assembly itself was governing as a what parliament ঠিক আছে provisional parliament so 1951-52 যেতিয়া এটা parliament হৈ আহিলে the constituent assembly finished its work ঠিক আছে now আমি constitution to bonalu everything is done but what are the features of the constitution এই constitutional characteristics কেটা কি হয় features কেটা কি হয় that we will be looking in today all right so constitution or pora these features of the constitution or kenekake tomar questions ahibo pare for mains okay let us have a look at that first okay so these are some of the examples of what type of questions can be asked in the mains okay see it is said that Indian constitution is a borrowed constitution right Indian constitution or features keta belek constitution or ami borrow korisu ami loisu nohoy jano now discuss in this view okay discuss how Indian constitution is unique in its own way despite its several features being borrowed from the other nations ঠিক আছে so কি হৰিছে ইয়াতে যে আমাৰ যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন টো আছে এটো অলৰেডি borrowed constitution হয় এটো বেলেগ জাগাৰ পৰা borrow কৰিছে নহয় জানো কিন্তু আমাৰ কনস্টিটিউশন টো borrow কৰিও ইউনিক কেনেকুৱাকে হয় okay কি বস্তু ইয়াক ইউনিক বনায় in spite of it being borrowed the features being borrowed from the other nations so these type of questions can be asked okay secondly then aru kenway questions hai discuss the salient features of the constitution this is very easy okay what are the features of constitutions how Indian secularism is different from western secularism so yate jeta secularism or concept to hai titia hole Indian secularism is a positive secularism ঠিক আছে and western secularism is negative secularism now what is positive secularism what is negative secularism positive secularism to whole where state okay gives equal preference to all the religions tar mane the state কোনো রিলিজনৰ ভিতৰত ভেদভাৱ নকৰে okay that is positive concept of secularism সব রিলিজন স্টেটৰ কাৰণে ইকুৱেল হয় তেওঁৰ চকুত ইকুৱেল হয় কিন্তু western concept of secularism to কি হয় western concept হয় যে states কেটা আৰু religion they are not in touch with each other মানে ইহত কেটা they are separate okay state does not interfere in religion religion does not interfere in state so that is a negative concept of secularism ঠিক আছে so these type of questions can ask tete hudibo pare how Indian secularism is different from western secularism titia tomalokok etu elaborate koribo lagibo okay how these questions need to be answered that we will discuss later all right ঠিক আছে because answers কেনেকৈ লিখিব লাগে that also is very important right হয় জানো next key type of questions খুদে the federal principle is a basic feature of the constitution ঠিক আছে আমাৰ যোনটো federal polity আছে this is a basic feature now kintu Indian federalism to je ase okay it leans in favor of a strong center which is against the concept of federalism so Indian je federalism mane ki hoy division of powers between the states and the center no hoy jano now division of powers etia hoy okay this division of powers is what equal division of powers kintu amar khetrot Indian federalism or khetrot hetu no hoy Indian federalism or khetrot ki hoy this division of power although it is there kintu the powers of the center are more stronger than that of the state tar mane we have a strong center all right federalism is leaning in favor of a strong center okay and this goes against the concept of federalism so the center is strong hoy jay tetia hole power share korar ki dorkar ase so this is actually against the concept of federalism no hoy jano but you have to answer it kenekake this feature is a unique feature and how in spite of being a strong center okay how Indian federalism is surviving but strong the center itself is very much lenient okay only in exceptional circumstances the center becomes all powerful
All right. So these are the things we have to explain there. Okay. Now moving on to today's topic. ঠিক আছে? In the meantime, June June a session to share kora nai, kindly share this session because this is very important. These topics are very important. Okay. And you are getting it. Okay. I am bringing it to you in the hope that, you know, this becomes very easy for you to understand. All right. And তোমালোকৰ এক্সামছত যেন ভুল নকৰা. All right. Now, let's start. Okay. The Constitution of India is unique in itself. ঠিক আছে, Constitution of India to unique হয় সেইটোতো সবে আমি গম পাওঁ. Now, according to the requirements of the nation, আমাৰ যে nations requirements আছে, our Constitution has incorporated the best elements of the majority of the major international constitutions. হয় জানো? তো আমাৰ Constitution to বাকি কেইটা Constitutionৰ পৰা majority, okay, major features কেইটা লৈ লৈছে. For this reason, okay, our constitution to get criticized kora hoy that is the borrowed constitution. Doesn't matter, ঠিক আছে, because even though it is we have borrowed some of the features, we have actually transformed these features to suit our needs. Firstly, secondly, in spite of being borrowed, we of so different features, so many different features, we could have মানে আমি এটা ধুনীয়াকে এইটো এমালগেমেট কৰিব পাৰিছো আৰু এটা ব্যালেন্স ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছো য'ত আমাৰ ডেমোক্ৰেসি ইজ থ্ৰাইভিং, isn't it? So it doesn't matter that it is being criticized, but what matters is it is successful. All right, our constitution is successful. Okay, unlike the other constitutions বা কোনোবা যদি এনেকুৱাকে এক্সপেৰিমেন্ট আকৌ জীৱনতো কৰা নাই. Okay, so আমাৰ forefathers যিবিলাক আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল যিবিলাক আছিলে মানুহ কেজন constituent assembly যোনে বনাই আছিলে constitution, so they had that courage, they had that gut, ঠিক আছে, that let us do this experiment. Okay, সিহঁতে জানিছিলে যে this experiment will be successful, and yes, after so many years of independence, ঠিক আছে, this experiment has been successful, নহয় জানো? So, and today our constitution is regarded as one of the most unique constitutions in the world and one of the most successful constitutions, and so is our democracy. আগত যেতিয়া ডেমোক্ৰেসিটো যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে সবে বেলেগ কান্ট্ৰিজে ভাবিছিলে যে আমাৰ ডেমোক্ৰেসিটো লাষ্টিং নহব, বাট উই হেভ ডিফিটেড অৰ ইন আ ৱে সিহঁতৰ যিবিলাক কনচেপ্ট কেইটা আছিলে বা সিহঁতৰ যিবিলাক আইডিয়াছ কেইটা আছিলে, উই হেভ শ্যাটাৰ্ড ইট এণ্ড আৱাৰ ডেমোক্ৰেসি ইজ ষ্টিল গোয়িং ষ্ট্ৰং, ঠিক আছে. অবভিয়াছলি এটা ঘৰত প্ৰব্লেমছ সদায় থাকিব. অ'কে, ইমান এটা ডাঙৰ কান্ট্ৰি, ইমান এটা ডাইভাৰ্ছ কান্ট্ৰি with so many diversity, okay, there are problems, there are issues, there will always be have issues, but we are still united, our democracy is united. Okay, so that is what, so it is surviving, okay, and it is glorious. So that is what I wanted to say, that is how you should view it. Now, despite including these elements from other constitutions, we have modified, okay, we have modified them to suit our needs and assimilate them in the constitution, and also created new provisions. What did we do? We created new provisions for it. Thus, Indian constitution stands out from the other constitution due to these characteristics. Understood? So how you need to write, okay, that is what you need to add value to the lines to whatever you are writing, okay, regarding the constitution. So যেতিয়া তোমালোকে ভ্যালু এড কৰিবা, যেনে যেতিয়া তোমালোকে অলপ গ্লোৰিফাইংলি লিখিবা, then it would actually make some sense, নহয় জানো? Now, the main features of the Indian constitution are: number one, it is the lengthiest written and detailed constitution, okay, then drawn from various sources, amalgamation of rigidity and flexibility, essentially federal with unitary features, parliamentary system of government, single citizenship, fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policies, integrated and independent judiciary, balance between judicial supremacy and parliamentary sovereignty, basic feature doctrine, separation of powers, secular state, Indian secularism, universal adult franchise, independent bodies, emergency provisions, three-tier government, and cooperative society. So, iman keta features already ase amar constitution. So, let us see it one by one. Okay. Firstly, it is the lengthiest written and detailed constitution. নহয় জানো? Our constitution, it is very lengthy. Okay,
like the constitution of US, Canada, or France, India too has a written constitution. So our constitution to ki hoy, it is a written constitution just like USA, Canada and France. ঠিক আছে, though it differs in many respects. ঠিক আছে, obviously এইকেইটা constitution পৰা আমাৰ constitution to বহুত different হয়. Okay, constitution of India is very elaborately written one. Okay, so what it says, যে আমাৰ যে constitution to আছে এটু যেতিয়া লিখা হৈছিলে এটু বহুত ভালকে ডেসক্রিপটিভ মানে ডেসক্রিপটিভলি আৰু এলাবোরেটলি লিখা হৈছিলে অলরাইট সো এই যে এলাবোরেটলি লিখা হৈছে তাৰ কাৰণে এটু বহুত ডিটেইলড হৈ গৈছে আৰু বেছি ভলিউমনেস হৈ গৈছে অলরাইট বহুত বেছি হৈ গৈছে বেছি মানে ডাঙৰ হৈ গৈছে অলরাইট কনস্টিটিউশন অফ দা ওয়ার্ল্ড মানে এই কনস্টিটিউশন আমাৰ কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আৱাৰ কনস্টিটিউশন ইন অৰিজিনাল ফৰ্ম মানে যেতিয়া এটু ৰেডি হৈ কেনে আমি এডপ্ট কৰিছিলো তেতিয়া in that sense only, that time only, it contained 395 articles, 8 schedules and 22 parts. Aru hetu azir date loke increase hoy ase. Okay. But buji paisa, so this is our constitution is one of the most lengthiest, one of the most detailed constitutions in the world. Okay. What are the factors for the elephantine size of the constitution or the voluminous size of the constitution? It has to be more khudu. All right. Itu to lengthy hoy, written hoy, detailed hoy. But what about the elephantine voluminous size of the constitution? Kihor karone etu hoise. Number one, because of geographical factors. No hoy jano. So our country, it is vast country. All right. Yate bibhinno dhoroner rajyo ase. Okay. Yotor nijor culture ase. Hey, rajyor bhitor to different types of diversities ase. Okay. So in the whole India itself is very diverse. Okay, different states have different diversities. Among the states itself, okay, in the states itself there is a lot of diversity. So and plus all of these are geographically located in different parts with some significance. Okay, some are very strategic. Okay, others are significant for some other things. So because of these geographical things, to accumulate all this, the different geographical people, diversity, cultures and all, thinking about all this, okay, সবৰ বিষয়ে ভাবি চিন্তি বনোৱাটো, that is why it became very vast. ইমান কেটা ডাইভাৰ্স পিপল যেতিয়া আছে সিহঁতৰ বিষয়ে ভাবিব লাগিব, সিহঁতৰ বিষয়ে বেলেগ বেলেগ প্ৰভিশনস বনাব লাগিব পাৰে, বিকজ তাতে কিছুমান ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেসৰ হ'ব, কিছুমান একেবাৰে ভিতৰুৱা মানে ভেৰি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেসৰ হ'ব। ওকে, কিছুমান এনেকুৱা থাকিব যোনে কেতিয়াও চিভিলাইজেশ্যনৰ লগত লগে পোৱা নাই বা চিভিলাইজেশ্যন দেখাও নাই, এণ্ড ইভেন দ্য চিভিলাইজেশ্যন ইজ ডেট্ৰিমেণ্টেল টু দেয়াৰ সাৰ্ভাইভেল, এনেকুৱাও হ'ব পাৰে। চ' থিংকিং এবাউট অল দিছ থিংছ, যেতিয়া এইবিলাক গোটেইকেইটা বস্তুকেইটা ভাবি কেনে সিহঁতৰ কাৰণে লিখিব বা প্ৰভিশনস বনাব কৈছে, অবভিয়াছলি এইটো এলাবৰেট হ'বই। ওকে, next is the historical factors. Now historically কি হৈছে, আমাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ পৰা 1935 পৰা আমি এটা স্ট্ৰাকচাৰেল পাৰ্টটো লৈছো। সো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নিজে এটা বহুত বাল্কি এক্ট আছিলে, বহুত ডাঙৰ এক্ট আছিলে। অলৰাইট, সো তাৰ যিবিলাক আমি স্ট্ৰাকচাৰেল ফিচাৰ্স কেইটা মই ললো, আমি যে ললো, অলৰাইট, it itself is bulky. So obviously, okay, relying on that government of India act, okay, was led us, okay, to make our constitution a bit bulky one. Okay, then single constitution for both center and the state. So center আৰু স্টেটৰ কাৰণে দুজনৰ কাৰণে সিঙ্গল কনস্টিটিউশন আছে, এনেকুৱা নহয় যে স্টেটৰ কাৰণে বেলেগ চেণ্টাৰৰ কাৰণে বেলেগ। তেনেকুৱা যদি হলা হয় তেতিয়াহলে এইটো কনস্টিটিউশনটো সৰু হলা হয়, বাট গোটেইকেইটা স্টেটস আছে, ওকে, এই গোটেইকেইটা স্টেটছৰ কাৰণে আৰু চেণ্টাৰৰ কাৰণে এটাই সিঙ্গল কনস্টিটিউশন। সো কিছুমান স্টেটৰ চাগে কিছুমান বেলেগ বেলেগ ৰিকুৱাৰমেন্টস আছে, সেইকেইটাও প্ৰভিশনস আনিব হৈছে, আৰু most of the things among all the states are common, so সেইকেইটাও আনিছে। So all this is contained in one book, ঠিক আছে, তুমি ভাবিব পাৰিছা that all of this is contained in one book, so it will be bulky. Like say suppose তুমি এটা নোটবুক লৈছা, তাতে হিষ্ট্ৰিও লিখি আছা, জিওগ্ৰাফিও লিখি আছা, পলিটিও নোটস বনাই আছা, ইকনমিক্স নোট বনাই আছা, obviously it will become bulky, right? So that is the case. Now number D, okay, next important factor is dominance of legal luminaries. Okay, this is also a very important one. These legal luminaries, why? এই যে লিগাল লুমিনারিজ কেটা আছে মানে কি হয়, লয়ার্স, ঠিক আছে, এই লয়ার্স কেটা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিত বহুত আছিলে। অলরাইট,
much of the constituent assembly members or many of the constituent assembly members were lawyers, all right. যেতিয়া lawyers লিখিব যাব, he will be writing in a very detailed way and very elaborate way, ঠিক আছে, with different provisions, okay. So ইহঁতে যেতিয়া লিখে বহুত detailed হয় বস্তুকেইটা, so that is why another important fact that it became bulky, okay, understood. Now, coming to number two, drawn from various sources. So, like I said, our constitution makers have borrowed, very suitable and very tried principles. মানে যেবিলাক principles বা features কেটা, they are, successful. They have borrowed those features. আৰু এই features কেটাক আমি নিজে আনি কেনে নিজৰ হিচাপত গঠন কৰি কেনে we have written in the constitution. All right. যেনেকুৱাকে কেনেকুৱা পাৰ্লিমেণ্টাৰী টাইপ অফ গভৰ্ণমেণ্ট, এইটো আমি ক'ৰ পৰা আনিছোঁ, ইংলেণ্ডৰ পৰা। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আনিছোঁ, সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমি ক'ৰ পৰা আনিছোঁ, ইউএছৰ পৰা। ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি ক'ৰ পৰা আনিছোঁ, আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন। ফেডাৰেল পাৰ্ট ক'ৰ পৰা আনিছোঁ, কেনেডাৰ পৰা। ষ্ট্ৰাকচাৰেল পাৰ্ট আনিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ পৰা। চ' ডিফাৰেণ্ট আমি চ'ৰ্চেছ বা ডিফাৰেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যনছৰ পৰা আমি ফিচাৰ্ছ কেইটা লৈছোঁ, অ'কে। দেন নম্বৰ 3, এমালগেমেশ্যন অফ ৰিজিডিটি এণ্ড ফ্লেক্সিবিলিটি। ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনটো কি হয়, পাৰ্টলি ৰিজিড হয়, পাৰ্টলি ফ্লেক্সিবল হয়। তাৰ মানে কি হয়, কিছুমান কনষ্টিটিউশ্যনটো সলনি বা চেঞ্জেছ আনিব তাতে নোৱাৰে মানুহে, অলৰাইট, ইট বিকামছ ভেৰি ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে, তাতে চেঞ্জ আনা। আৰু কিছুমান কনষ্টিটিউশ্যন আছে ৱেৰ ইট ইজ ভেৰি ইজি টু মেক চেঞ্জেছ, ঠিক আছে। আমাৰ যোনটো কনষ্টিটিউশ্যনেল মেকাৰ্ছ কেইটা আছিলে, সিহঁতে ভাবিলে যে এইটো প্ৰচেছটো যে আছে, ওকে, টু আমেণ্ড দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, এইটো বেছি ৰিজিডো হ'ব নালাগে, একেবাৰে ফ্লেক্সিবলো হ'ব নালাগে। মানে যেতিয়া দৰকাৰ পৰে, okay, there should be some sort of provisions or requirements to be fulfilled for the amalgamation. Iman easy hobo na lage, okay, aru iman tough hobo na lage je etu koriboi nwari, all right. So therefore our constitution, it is partly rigid and partly flexible. The procedure laid down by the constitution for the amendment is neither very easy in case of England it is very easy, and neither very difficult as in case of US it is very difficult. So some provisions require special majority of parliament, all right, that is 2/3 majority of members of each house present and voting, and these 2/3 majority has to be more than 50% of total members of each house, ঠিক আছে। Whereas some other provisions require special majority or ratification by half of the total number of states, ঠিক আছে। Apart from these two provisions, okay, apart from these two, some provisions require only a simple majority of the parliament, ঠিক আছে, like an ordinary legislative process, all right. So কি কৈছে, কিছুমান provisions, okay, তাৰ কাৰণে special majority লাগে, কিছুমান provisions তাৰ কাৰণে special majority লাগে, plus half of the states, Indian states কেটা, okay, ইয়াক agree কৰিব লাগিব বা ratify কৰিব লাগিব। আৰু কিছুমান provisions আছে যেবিলাক আপোনালোকে just ordinary legislation যেনেকৈ কৰে, just এটা simple majority লৈ কেনে তেনেকুৱাকে পাৰ্লিমেণ্টত পাছ কৰিব পাৰিব, অলৰাইট। Now coming to number 4, essentially federal with unitary features. The constitution declares that India, that is Bharat, okay, shall be a union of states. So আমার constitution কিন্তু কতু লিখা নাই that India is a federal state, ঠিক আছে, যাতে লিখা নাই কিন্তু প্রথম যেতিয়া তুমি আর্টিকেল পাবা তাতে লিখাই আছে, ওকে, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যে ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত ইজ আ ইউনিয়ন অফ স্টেটস, ঠিক আছে। ইট প্রোভাইডস ফর ডাবল সেট অফ গভর্নমেন্টস, ওকে, অলদো ইট ইজ ইউনিয়ন অফ স্টেটস still it is providing double set of governments or dual polity, ঠিক আছে, that is one at the center and the other at the states, okay. The provision that take part in distribution of powers are as follows. So কিছুমান provisions এবিলাক আছে যোনটো distribution of power কৰে, these are legislators of centers as well as state participate in election of president under article 54 and 55. Then demarcation of executive powers between center and state under article 73 and 162. Legislative powers between center and states are well distributed under schedule 7, providing for union list, state list and concurrent list. Upper house Rajya Sabha is represented by the state. Compulsory ratification by at least half of the states for amending the above provisions, ঠিক আছে। So unitary features to amar ase, okay, India is a union of states but it is also essentially federal. So federal features keta ki hoy, eketa je ami salu যে legislators যেবিলাক মানে MLAs আছে, MPs আছে, গোটে কেটা participate কৰিব পাৰিব in the what election of president,
তার পাছত কি হব there is executive power demarcation of executive power between center and state ঠিক আছে তার পাছত legislative powers between center and states are well distributed ঠিক আছে legislative powers কেটা কেনেকুৱা distribute হব through union list state list and concurrent list distributed আছে upper house আছে Rajya Sabha য'ত represented which is represented by the states আৰু states এ compulsorily ratify কৰিব লাগিব যদি above provisions এই যে কেটা আছে এই provisions কেটা যে আছে এই কেটা যদি সলনি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে all right so these are the federal features now unitary features কেটাও আছে all right কি unitary features আছে no separate constitution for states ঠিক আছে no dual citizenship state or বেলেগকে citizenship নাপায় okay authoritative power of center to change the name boundary and territory of a state so যদি সেন্টারে বিচারে name boundary আৰু territory of any state change কৰিব পাৰে without consulting the states okay or without paying any heed to the states okay in addition to residuary powers to center residuary powers কেটা কার তাতে আছে center তাতে আছে what are residuary powers those powers that cannot be grouped under any other list all right now central law prevails over state law in conflicting matters of schedule 7 all right national emergency president rule financial emergency are other examples depicting centralized features appointment of high court judges without much say of states appointment of rule of governor is inclined heavily towards center common election commission CAG all these are the another features of what unitary features of the constitution so Indian federalism in a sense can be termed as what quasi federal ঠিক আছে because quasi federal কিয় because unitary features ও আছে ইয়াতে okay furthermore nowhere in constitution India is described as a federation okay কারণ কিয় যদি আমি ইয়াতে ফেডারেশন ডিসাইড কৰি দিও তেতিয়া হলে স্টেটছক ইকুয়াল পাৱাৰ দিব লাগিব অলৰাইট এন্ড স্টেটস উইল হ্যাভ দ্য রাইট টু secede or move out of this federation ঠিক আছে in today's terms in etia বৰ্তমান states do not have that right to secede and neither the Indian secede from the Indian Federation ঠিক আছে আৰু Indian Federation too it did not happen because of an agreement all right now come to the next next feature that is the parliamentary system of government so amar juntu system to ase okay constitution or juntu system to ase to establish korche to ki establish korche it is the parliamentary type of government that has been established both at the center and the state okay this it follows the British cabinet system with prime minister as the head ki follow kore British cabinet system to follow kore kune head thakibo prime minister as the head of the executive of the union ঠিক আছে real powers কার তাত থাকিব will be exercised by the council of ministers which is responsible to the legislature the president governor are merely constitutional heads ঠিক আছে president and governor are কি হয় এখানে একজন just constitutional heads হয় all right parliamentary system of government as in the Great Britain has been adopted primarily because of the success of this system in England and also because of the political experience of the Indian people gathered from the working of partial responsible governments under the Government of India Act 1919 and 1935 so আমার ইয়াতে কি লোৱা হৈছে কি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট লোৱা হৈছে পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট লোৱা হৈছে কোন লোৱা হৈছে সেন্টারটো লোৱা হৈছে স্টেটটো লোৱা হৈছে কোনে থাকিব হেড অফ দা এক্সিকিউটিভ প্রাইম মিনিস্টার থাকিব ঠিক আছে কিন্তু রিয়েল পাওয়ার্স টু কার হাতত থাকিব council of ministers and a council of ministers will be responsible to the legislature মানে they will be answerable to the questions of legislature ঠিক আছে president আৰু governor merely constitutional heads এ থাকিব all right এই যে parliamentary system of government to আছে এটো কৰপৰা লোৱা হৈছে এটো ব্ৰিটেনৰ পৰা লোৱা হৈছে all right কি হোৱাৰ কাৰণে লোৱা হৈছে because this government was successful in England there is a success of this government ঠিক আছে আৰু আমার যোনটো এক্সপেৰিয়েন্স আছে okay over the years okay it is based on this sort of government মানে আমার political experiences of this government okay this parliamentary system of government okay that is why it becomes easier for us to to actually govern in this or to actually have a parliamentary system of government like we say right a known thing is better than an unknown thing right because known thing of মই জানো যে কি মেৰিটস থাকে কি ডিমেৰিটস থাকে
okay unknown thing to moi najanim because then it will be a trial and error basis moi anilu kiba try korlu nohol aku thik korlu aku so that does not work okay because tetia jetia amar independence hoisile we needed something which is we can rely upon এটা বস্তু যদি আমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব যাওঁ ওকে যোনটো পাছত গৈ কেনে আমাক ৰিগ্ৰেট কৰিব লাগে বা পাছত আনসাকসেসফুল হৈ যাব আকু এটা ধৰি লোৱা ক্যালামিটি হৈ যাব ৰাইট আৰু এটা কনস্টিটিউশনাল ব্ৰেকডাউন হৈ যাব সো তেনেকুৱাটো আমি বিচৰা নাই বিকজ প্ৰেসিডেন্সিয়েল সিস্টেমত আমি we were not accustomed with we didn't know whether this big I mean so much diversity country এটো হ'ব নে নাই ওকে কৰিব পাৰিব নে নাই ওকে আৰু এটা মানুহক ইমান পাৱাৰ দিয়াটো মানে ঠিক হ'ব নে নাই so all this he to despotic হৈ যাব পাৰে ওকে so because of all these reasons ওকে আমি কি কৰিলো আমি পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেম অফ গভৰ্নমেন্ট টু অপ্ট কৰিলো ঠিক আছে what are the features of this parliamentary system of government number a presence of nominal and real executive all right so nominal executive ase tumar president okay governor real executive ase council of ministers majority party rule ঠিক আছে যোন party to majority vote লৈ আহিব here rule কৰিব collective responsibility of the executive to the legislature যেবিলাক তোমার রুল করব মানে যেবিলাক এক্সিকিউটিভ আছে ওকে গভর্নমেন্টত জুনে জুনে আছে দে আর আনসারেবল ইন দ্য লেজিসলেচার নহয় জানো জি জি ইহঁতে কৰি আছে প্লানস এন্ড পলিসিজ ওকে all these acts whatever they are doing হেবিলাক they are answerable then membership of minister in the legislature so যিমান কেটা মিনিষ্টাৰ হ'ব they should be member of the legislature okay তাৰমানে ইহঁতে এমপি বা এমএলএ হ'ব লাগিব okay leadership of PM and CM okay or and dissolution of lower house dissolution of lower house মানে periodic elections ঠিক আছে every 5 years elections hobo okay understood parliamentary system of government clear now come to the next important feature that is single citizenship okay already ami salu okay single citizenship dia ase okay amar India to federal government holo ইয়াতে ডাবল সিটিজেনশিপৰ প্ৰভিজন নাই ইউএস কনস্টিটিউশনত আছে এই প্ৰভিজনটো অলৰাইট সো ইৰেসপেক্টিভ অফ দা ডমিসাইল মানে কোনে ক'ত থাকে কোনে ক'ত জন্ম লৈছে উই আৰ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অলৰাইট সো আমাৰ তাতে বেলেগ সিটিজেনশিপ নাই যেনেকৈ উই আৰ সিটিজেন অফ অসম উই আৰ সিটিজেন অফ বেংগল উই আৰ সিটিজেন অফ তামিলনাডু উই আৰ সিটিজেন অফ গুজৰাট তেনেকুৱা একো নাই ওকে উই আৰ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অলৰাইট দিস প্ৰিন্সিপল অফ সিঙ্গল সিটিজেনশিপ was taken or why was it actually imbibed because to create a strong bond okay of in the society ঠিক আছে political unity থাকক social unity থাকক among the people of India ঠিক আছে because there is great diversity okay race ethnicity language religious cultural বহুত diversity আছে that is why they needed to be one whole all right then fundamental rights okay like the constitution of US the constitution of India also includes a separate chapter guaranteeing fundamental rights to all the citizens ঠিক আছে these rights are justiciable fundamental rights কেটা কি justiciable মানে তুমি কোর্টত যাব পারা you can move to the court ঠিক আছে you can move to the supreme court you can move to the high court ঠিক আছে that my rights have been violated please you know give me justice you can do that okay and these rights are inviolable tar mane these rights cannot be violated okay even by the states or by any other individual all right they are binding on the legislature as well as on the executive so these rights are binding on the legislature and executive if any of the rights is violated a citizen has the right to seek protection of judiciary and the judiciary can issue writs pasta writ dia goise okay habeas corpus mandamus prohibition certiorari and quo warranto for restoration of these fundamental rights ঠিক আছে now ইয়াৰ বিষয় we will actually discuss about these writs when we are doing the Supreme Court chapter ঠিক আছে যেতিয়া মই Supreme Court topping to কৰাম okay তেতিয়া I will discuss about it okay so all right now any act of legislature or order of the executive can be declared null and void if it violates any of the fundamental rights guaranteed to the citizen by the constitution so কোনো যিকোনো অ্যাক্ট হ'ব ওকে লেজিসলেচাৰৰ বা যিকোনো এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ হ'ব যদি সেই বস্তু সেই অ্যাক্ট আৰু সেই অৰ্ডাৰটো কোনোবা মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমার কোনোবা ফান্ডামেন্টাল রাইটস কেটা ভায়োলেট কৰি আছে then that particular act or executive order shall be declared as null and void ঠিক আছে these rights are meant for promoting কিহৰ কাৰণে প্ৰমোট কৰি আছে
ideal of political democracy karone. All right, monot rakhiba idea of political democracy, not social and economic democracy. Okay, yate khali political democracy kotha koise. And operate limitations on tyranny of executive and arbitrary law of legislature. So main reason to ki hol sobe jen political democracy pae. Okay, sobor tate jen equal rights thakok. Okay, পলিটিক্যাল রাইটস কেটা ইকুয়ালি থাকক সবৰ তাতে অলৰাইট আৰু এক্সিকিউটিভ যেন মানে ডিক্টেটৰ হৈ নাযাও অলৰাইট আৰ্বিট্ৰাৰি legislature and arbitrary law ulai nidiye. So to keep a check on all this, these fundamental rights have been put. All right, however the fundamental rights are not absolute. All right, they are not absolute and they are subject to some restrictions, and these restrictions should be reasonable. ঠিক আছে, unreasonable restrictions নহয়, reasonable restrictions হ'ব পাৰিব. Further, they are not sacrosanct. Okay, sacrosanct মানে they can never be removed বা changed এনেকুৱা নহয়. Okay, they can be curtailed, okay, or repealed by the parliament কেনেকুৱাকে through a constitutional amendment act. Okay, and they can be suspended during a national emergency কিন্তু except for articles 20 and 21 এই দুটা ক্ষেত্ৰত আৰ্টিকেলৰ ক্ষেত্ৰত okay আমি এই দুটা আৰ্টিকেলস বা এই দুটা রাইটস যে আছে under these two articles that does not get suspended even at the time of national emergency. All right, now what are these two articles or what are these two powers that we will know when we are doing fundamental rights. All right, now these are the 6 fundamental rights. All right, at this these are the 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights, and right to constitutional remedies. Okay, then come to fundamental duties. Okay, so original constitution of ki asle fundamental duties nasile. All right, it did not provide for fundamental duties of citizens. Etu ketia add korise after, I mean during the operation of internal emergency, ঠিক আছে, add হইছিলে on the recommendation of Swaran Singh committee, ঠিক আছে, by 42nd constitutional amendment act of 1976 10টা add কৰিছে FDs. তাৰ পাছত 86 constitutional amendment act এ আৰু এটা FD add কৰিছে. So total is now 11 FDs. Okay, ইয়াৰ কাৰণে এটা স্পেশাল বেলেগ এটা পার্ট বনাইছে, পার্ট 4A of the constitution, আৰু তাতে এটাই আৰ্টিকেল আছে 51A. all right, questions may come in your prelims, which article belongs to or which part belongs to is associated with the fundamental duties. All right, now fundamental duties kare kior karone dise to serve as a reminder to the citizen that tumaloke rights to enjoy kori asa, but you also have some duties that you owe to the country and the society and your fellow citizens. ঠিক আছে, like directive principles, these are non-justiciable. Non-justiciable মানে you cannot move to the court. Just say suppose I am not fulfilling my duties, ঠিক আছে, মই ডিউটি টু কৰা নাই, মই এনে আছো, so nobody can take me to the court or drag me to the court saying that I am not performing my duties. All right, now 9 directive principles of state policy. So Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar said this is a novel feature of Indian constitution and this is enumerated in part 4 of the constitution. ঠিক আছে, directive principles are nothing, they are directions to the state or the government to form policies. Okay, কিছুমান principles দিছে that your whatever policies are there, all right, it should be related to these principles. Okay, these directive principles. Okay, take in mind of these directive principles and implement these directive principles in the form of some acts. ঠিক আছে, that is what it is. Okay, তার মানে these are recommendations or instructions to the government to form, okay, or to enact, ঠিক আছে, or to be or to execute, okay, these principles in the form of policies. ঠিক আছে, now these directive principles are classified into 3 broad categories: socialist, Gandhian and liberal intellectuals. ঠিক আছে, directive principles are meant for what? Promoting of social and economic democracy. So fundamental rights to আমি কি পাইছিলো, আমি political democracy পাইছিলো, ইয়াতে social and economic democracy. So সেই কারণে these directive principles are actually supplementary to the fundamental rights. ঠিক আছে, they seek to establish a welfare state in India. All right, they are non-justiciable in nature, that is they are not enforceable by the courts for their violation. They impose a moral obligation on the state authorities for their application. ঠিক আছে, but the real force, sanction or behind them is political, that is public opinion. Okay, now
Supreme Court Minerva Mills case of ki koise Indian constitution is founded on the bedrock of balance between FRs and DPs, directive principles. ঠিক আছে, বুঝি পাইছা? So these are non enforceable, ঠিক আছে, মানে non justiciable. এটু যদি স্টেটে নকরে I cannot drag the state to the court, ঠিক আছে, or I cannot violate, okay, I cannot if these are say not enforceable, or if these are not enforced or enacted, or they are violated, so I cannot drag the state authority to the court. All right. However, court, while deciding a constitutional validity of an act, it actually goes through these fundamental rights, fundamental duties and directive principles to determine whether that law is constitutional or not. All right, you remember that. Now coming to number 10, we also have an integrated and independent judiciary. So amar tate ki ase integrated aru independent judiciary ase. Our constitution established an integrated and independent judiciary, okay, and it is absolutely free from the influence of executive aru legislature. ঠিক আছে, টপত কোন আছে? এসসি আছে, তার তলত এইচসিএস আছে, মানে হাই কোর্টস আছে, তার তলত সাবঅর্ডিনেট কোর্টস আছে। ঠিক আছে, Supreme Court has declared executive orders and ordinances null and void whenever they were found to be inconsistent with the provisions of the constitution. Okay, এই যে constitutional provisions এইবিলাক independence of judiciary যে আছে, okay, হেতু কোন কেটা বস্তুৱে কয়? Security of tenure কয়, fixed service conditions কয়, okay, SCs এইবিলাক expenses আছে এইবিলাক consolidated fund of India charge হয়, okay, then discussion or on conduct of judges in legislatures is prohibited, ban on practice after retirement, power to punish for his contempt, and separation of judiciary from executive. So এইবিলাক যে features কেটা আছে, these show the independence of judiciary. All right, coming to the next, balance between judicial supremacy and parliamentary sovereignty. ঠিক আছে, so Constitution of India is a blend of judicial supremacy and parliamentary sovereignty. ঠিক আছে, so কি অ্যাভয়েড করে? এটু এক্সট্রা সুপার অথরিটি অফ সুপ্রিম কোর্ট, যেনেকুৱা কি সুপ্রিম কোর্ট অফ আমেরিকা আছে, ঠিক আছে, কি সুপ্রিম কোর্ট অফ আমেরিকাত বহুত পাৱাৰ্স আছে। সুপ্রিম কোর্ট অফ আমেরিকা কি কৰিব পাৰে? যিকোনো ল, ঠিক আছে, ই ইনভ্যালিডেট কৰি দিব পাৰে, ওকে, just by telling that in the spirit of constitution মই এটুক ইনভ্যালিডেট কৰি আছো, ওকে। ব্রিটিশ কনস্টিটিউশনত on the other hand, okay, judiciary একো পাৱাৰ নাই, তাতে parliament is sovereign, okay, parliament is all powerful, parliament is যি বিচাৰে any act it can pass, amend or repeal, all right, এটু ভাল হ'ব পাৰিব, বেয়া হ'ব পাৰিব, natural, unnatural, okay, anything it can pass, okay, and court কেটা ইয়াক null and এইবিলাক act of null and void declare কৰিব নোৱাৰিব। so এনেকুৱা আমাৰ যে কনস্টিটিউশন মেকার্স আছিলে কৰিব বিচৰা নাই। সো আমাৰ কনস্টিটিউশন মেকার্সে এটা মিডল পয়েন্ট আনিব বিচাৰিছিলে য'ত জুডিশিয়ারি একেবাৰে সুপ্রিমো নহয় বা পার্লামেন্টারিও একেবাৰে সুপ্রিম নহয়, ওকে, দেয়ার শুড বি আ রাইট ব্যালেন্স, ঠিক আছে। সো এই কারণে আমার যোনটো কনস্টিটিউশন আছে ইট ইজ আ balance between judicial supremacy and parliamentary sovereignty. Here the Supreme Court India have the power of judicial review and can stand in judgment over the sovereign will of the parliament in ensuring justice for the people. Yes, parliament is absolutely supreme in the sphere of legislation within the bounds of basic structure. So parliament is যিকোনো বস্তু আনিব পাৰে, law বনাব পাৰে, but it should conform with the basic structure of the constitution. Again, Supreme Court is also being given the power of judicial review. Parliament e kiba jodi bonale, all right, and if that thing does not, or if that thing is violating the basic structure of the constitution, then only it can actually tell that act as null and void, all right. Other than that, it cannot take any act and tell it that in the spirit of constitution this act is not valid, like this, all right, understood? Then comes basic feature doctrine. So Supreme Court, okay, it held that Parliament's power of amendment, okay, was subject to implied limitation. মানে পার্লামেন্টৰ যোনটো কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট কৰিব পাৰিব তাৰ কিছুমান লিমিটেশনস আছে, অলৰাইট, এনেকুৱা নহয় যে তাৰ তাতে সোভৰেন পাৱাৰ আছে, ওকে, আনলিমিটেড পাৱাৰ আছে যে হি যেনেকুৱাকে বিচাৰে তেনেকুৱাই কৰিব পাৰিব, অলৰাইট। So Parliament could not amend the Constitution to bring changes in the basic features of Constitution. So Supreme Court কি কলে যে Parliament, okay, amendment কৰিব পাৰিব, it can bring about amendment, but it cannot bring about amendment in the basic features of the Constitution.
okay, or basic structure of the constitution. So basic feature doctrine was further refined in Minerva Mills case, Vaman Rao and Keshavananta Bharti case. Now key hoise a basic structure. So over the years, eta pasot eta judgment ahar pasot, all right, one after the other judgments, etu buddha goise that there are different things that can be termed as basic structures. So etia bortoman, what are the present position that is that the parliament under article 368 can amend any part of the constitution including the fundamental rights without affecting the basic structure of the constitution. Now from the various judgments, okay, the following have emerged as basic features of the constitutions. Ki hoy etu? Supremacy of constitution, sovereign democratic republican nature of Indian polity, secular character of constitution, separation power of between legislature, executive and judiciary, federal character, unity and integrity, welfare state, okay, freedom and dignity of individual, judicial review, parliamentary system, rule of law, harmony between fundamental rights and DPSP, equality, free and fair elections, independence of judiciary, limited power of parliament to amend constitution, effective access to justice, principle of reasonableness, sorry, tongue twister ho gise. Now powers of Supreme Court under Article 32, 136, 141, 142. All right. So ebila khetrot, okay, these are the basic structures which cannot be changed, all right, by the parliament. Okay. Now before continuing, our already APSC mock test series আরম্ভ হৈ গৈছে, so যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে যিসকল ষ্টুডেণ্টছে এইবাৰ মেইনছ দিয়া আছা, প্লিজ এনৰোল ফৰ দিছ টেষ্ট. দিছ টেষ্ট আৰ গোইং টু বি ভেৰি হেল্পফুল. ইয়াতে মডেল আনচাৰ্ছ তোমালোকে পাই যাবা, অলৰাইট, এণ্ড এট দ্য মষ্ট যিমান সোনকালে পাৰা কৰি লোৱা, অ'কে, বিকজ আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তোমালোকৰ টাইম গৈ আছে, অ'কে. এডিশ্যনেল ইয়াতে ডিছকাউণ্ট পাবা. ইউজ দ্য কোড Y775, মোৰ কোড হয় সেইটো, অ'কে, ইউ উইল গেট সাম এডিশ্যনেল ডিছকাউণ্টছ. Then comes separation of powers. The doctrine of separation of powers considers the idea that the governmental functions must be based on tripartite division of legislature, executive, and judiciary. So, there is separation of powers between legislature, executive, and judiciary. All right, the three organs should be separate, distinct, and sovereign in their own sphere. So, nizor sphere sovereign hobo, ba powerful hobo, all powerful hobo. Okay, এজন আৰু এজনৰ টেৰিটৰি ট্ৰেছপাছ কৰিব নোৱাৰিব, ওকে. সো দিস ইজ দ্য মেইন ডক্ট্ৰিন অফ সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ্স, ঠিক আছে. ফ্ৰেমাৰ্স অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কি কৰিছে, হি ডিড নট ৰিকগনাইজ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ্স ইন ৰিজিড সেন্স, ঠিক আছে. ইহঁতে কৈছে ঠিক আছে ডক্ট্ৰিন অফ সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ্সটো ঠিক আছে, বাট এনেকুৱা যদি হয় যে লেজিসলেচাৰ নিজৰ স্পিয়াৰত ডমিনেন্ট আছে, এক্সিকিউটিভ নিজৰ স্পিয়াৰত ডমিনেন্ট আছে, জুডিচিয়াৰী নিজৰ স্পিয়াৰত ডমিনেন্ট আছে, তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব? So অথৰিটেৰিয়ান হৈ যাব পাৰিব, এটা বডিয়ে আৰু এটা বডি ডমিনেট কৰিব চেষ্টা কৰিব. সো কিবা চেকস এণ্ড বেলেন্স হ'ব লাগিব, ঠিক আছে. সো দে ফলোড দ্য প্ৰিন্সিপল অফ হোৱাট, দে ফলোড দ্য প্ৰিন্সিপল অফ চেকস এণ্ড বেলেন্সেছ, ঠিক আছে, চেকস এণ্ড বেলেন্সেছ. Unlike the American Constitution, this doctrine has not been strictly applied in Indian Constitution. So is a doctrine of separation of powers আছে totally apply হোৱা নাই ইয়াতে তোমার রুম এৰি দিছে ফর চেকস এন্ড ব্যালেন্স, ঠিক আছে. এক্সপ্লিসিটলি তো দেখাও না যায়, ওকে. ইট ক্যান বি উইটনেস থ্রু দ্য ডিফারেন্সিয়েশন মেড ইন দ্য ডিসচার্জ অফ ফাংশনস বাই ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস অফ দ্য গভর্নমেন্ট, ঠিক আছে. সো এই যে সেপারেশন টু আছে ইউ ক্যান সি ইন দ্য ফাংশনস, ওকে, ইন দ্য ফাংশনিং, বাট তেনেকুৱাকে এক্সপ্লিসিটলি ইউ ক্যানট সি, অলরাইট. যদি ইটো নিদিয়ে, এই চেকস এন্ড ব্যালেন্স নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, there will be tug of war, ঠিক আছে, between them. Again সবে ডমিনেট হ'ব চেষ্টা কৰিব আৰু সবে নিজৰ স্পেয়াৰত, ওকে, they will be what dictator, okay. No, so that is why we opted for checks and balance system, okay. That is separation of powers is there but not in rigid sense, okay. কোনে কি কৰি আছে, say suppose legislature executive কি কৰি আছে, judiciary will look into the legislature part, executive কি কৰি আছে, judiciary legislature will look into it because executive is responsible to the legislature, correct. Judiciary যদি কিবা overriding কিবা কৰি দিছে, then legislature can bring out some law, all right, on that part. So there is a system of checks and balance, all right. What is the importance or merits of separation of powers? No single branch can act as a hegemony over the others,
okay, by influencing their members. No single branch can endanger the democratic principles of the country. It provides a channels of grievance redressal for the citizens through an independent judiciary. The executive remains accountable to the legislature for the implementation of policies and consequent results. So helps in creating a feedback channel to the executive where the citizen can put forward their demands in the assembly without being afraid of the authorities. The separation of power is important because it provides a vital system of checks and balances. Firstly, it ensures that different branches control each other. This is intended to make them accountable. Secondly, separation of powers divides powers between different branches of government. Okay, these are balances. Okay, balance aim to ensure that no individual or group of people in government is all powerful. So exactly what I have said. Okay, so these are the main importance or merits. All right, Buji to paisa, I've already told you. Okay, now secular state. So India is a secular state. ठीक है sir? Constitution stands for a secular state, so it does not uphold any particular religion as official religion. আমার কোনো official religion নাই, আছে নাই no. Western concept of secularism মই ক'লো নহয়, it is a complete separation between religion and the state. ঠিক আছে, this is a negative concept of secularism. আৰু Indian to কি হয়, Indian constitution is a positive concept মানে giving equal respect to all religions and protecting all religions equally. ঠিক আছে, কোন কেটা provisions of constitutions reveal the secular character? So secular was added in to the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Okay, preamble secures to all citizens liberty of belief, faith and worship. State shall not deny to any person equality before law or equal protection of law. Yes, a state shall not discriminate against any citizen on the ground of religion. Equality of opportunity for all citizens in matter of public employment. Okay, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate any religion. ठीक है से? Every religious denomination or any of its sections shall have the right to manage its religious affairs. All right, no person shall be compelled to pay any tax for promotion of particular religion. No religious instruction shall be provided in any educational institution maintained by the state. Any section of citizens shall have the right to conserve its distinct language, script or culture. All minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. The state shall endeavor to secure for all the citizens a uniform civil code. What is a uniform civil code? তার মানে it is a law or it is a rule, all right, where all the religions will be treated equally and there will be rules specified, okay, and which all the religions must, abide by. These rules will be related to marriage, to inheritance, all right, to death, all these things, all right. This will be a uniform civil code. Buji paisa? So these are the main rights, okay, that have been given, all right, to the citizens, okay, promoting secularism, all right. Okay, next আমার কি আছে, universal adult franchise. ঠিক আছে, আমি সবে জানো that we can vote on in the elections or to Lok Sabha and state legislative assembly. So criteria to কি হয়, 18 years or কমত হ'ব নালাগে, 18 years বা তাৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, and 18 years তাৰ ওপৰত হলে you have the right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on. ঠিক আছে, voting age was reduced from 21 years to 18 years by 61st Constitutional Amendment Act of 1989. ঠিক আছে, universal adult franchise to যে আনিছে, what does it make? What is the importance? It makes the democracy broad-based, okay, enhances self-respect and prestige of common people, upholds the principle of equality, enables minorities to protect their interests, and opens up new hopes and vistas for weaker sections. ठीक है, so these are the importance of universal adult franchise and the reasons why universal adult franchise was brought. All right, then single citizenship, etu tumar bare bare kolu hai, all right. Then independent bodies. Indian constitution not only provides for legislative, executive or judicial organs, মানে আমার তাতে খালি legislative, executive or judicial bodies এ নাই, organs এ নাই, আৰু বহুত independent bodies ও আছে, all right. আৰু এই independent bodies কেটা, these are the bulwarks of democratic system. ঠিক আছে, democratic system of ইহঁতে ধৰি থৈছে বা ইহঁতৰ shoulders of পুৰা democratic system টো আছে. What are these? These are election commission, ঠিক আছে, who conducts free and fair election to parliament, state legislature,
President and Vice President's Office. CAG, ঠিক আছে, who audits the accounts of central and state governments, ঠিক আছে, he is the guardian of public purse and comments on the legality or propriety of government expenditures. Government expenditure যদি হইছে এটু legal হয় না নাই বা এটু correct হয় না নাই, all right. Then comes UPSC, all right, who conducts examination for recruitment to all India services. Then state public service commissions, all right. So আগবঢ়োৱাৰ আগত আমাৰ টাৰ্গেট APSC 2024-25 batch আহি আছে, তাৰ মানে this is our foundation batch of APSC. So যোন students কেটা they are interested and they are actually willing to, or they are thinking to actually appear for 2024 exams, this is the right time to enroll. অতি শীঘ্ৰে এই ব্যাচটো আৰম্ভ হ'ব, okay. This batch will start very soon. This batch will be starting with, you can take it with books or without books, that is up to you, but this batch is very important. This batch is from prelims to interview, okay. From prelims to interview আপোনালোকক ভালকে গাইডেন্স দিয়া হ'ব, and mind you যে আমি বহুত ভালকে গাইডেন্স দিও, all right. Our students কেটা whoever have taken have benefited, all right. Now, and the prices of these are also very cheap, plus discounts are going on, so additionally you can have some discounts, all right. You can use my code as well, Y775, to get additional discounts. Likewise, jone grade 3 or grade 4 karone chesta kori ase, you can opt for this Assam MAHAPACK, all right. Aru APSC mains batch is already running, okay, it is going on, so anyone who's interested, you can also opt for APSC mains, all right. Then come to emergency provisions, all right. What are the various emergency provisions? Okay, national emergency ase, state emergency ase, financial emergency ase. So constitution ki korise, we have given elaborate emergency provisions kiyor karone to meet extraordinary situations. Kune koribo paribo, president e koribo paribo emergency, thik ase. Rationality behind the incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty, unity and integrity and security of the country, democratic political system and the constitution, ঠিক আছে. So 3 types of emergency আছে আমার তাতে. National emergency on the ground of war or external aggression or armed rebellion, article 352. State emergency or president's rule on the ground of failure of constitutional machinery, article 356, or failure to comply with the direction of the state, article 365. And financial emergency on the ground of threat to financial stability or credit of India, article 360. ঠিক আছে. ইমার্জেন্সিৰ সময়ত সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট পুৰা পাৱাৰফুল হৈ যায় আৰু ষ্টেটছ গোটেই খোপা ষ্টেট টোটাল কন্ট্ৰোলৰ গুচি যায়, ওকে. গোটেই খোপা ষ্টেট হয়, ধৰি লওক নেশ্যনেল ইমাৰ্জেন্সি অল অফ দ্য ষ্টেট, ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট, ওকে. ইন ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেন্সি, ওকে, অল অফ দ্য ষ্টেটছ, it goes under the total control of the center, ঠিক আছে. আৰু যে আমাৰ ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰটো আছে এটো কি হয়, কনভাৰ্ট হৈ কেনে ইউনিটাৰী স্ট্ৰাকচাৰত হৈ যায়, ওকে. Then 3-tier government, ঠিক আছে. Indian constitution, okay, originally, okay, provided for a dual polity, ঠিক আছে. দুটা polity মানে কি, center or state, ঠিক আছে. Later, okay, 73rd or 74th constitutional amendment act আহিলে তাত third tier of government to ana whole, that is local, okay, and it is not found in any other constitution of the world, ঠিক আছে. And in this act, 73rd act, it gave recognition to panchayats, all right, and added a new part 9 and schedule 11, ঠিক আছে. Similarly 74th কি কৰিলে, municipalities of constitutional recognition দিলে আৰু part 9 এ আৰু schedule 12 আনিলে, okay. Then in 97 constitutional amendment act of 2011, it gave constitutional status and protection to cooperative societies, okay. কিছুমান changes আনিলে, যেনেকুৱাকে it made right to form cooperative society a fundamental right, okay. এটা নতুন directive principles of state policy include কৰিলে, okay, which is to promote cooperative societies, article 43b. আৰু নতুন এটা part 9b add কৰিছে, okay, in the constitution as the cooperative societies, all right. Okay, clear. So these are the main cooperative or main features of the constitution, ঠিক আছে. Before যোৱা আগত, all right, so আমাৰ mandatory সিলেকশন সেল চলি আছে, ওকে, মানে মে সিলেকশন সেল চলি আছে, ফ্ল্যাট 17% আপোনালোকে পাবা on all products. You can use the code, okay, use my code Y775, all right, to get additional discounts, okay. যেতিয়া offers দি আছে, better to grab the offers, নহয় জানো.
app to june download kora nai, kindly download the app aru don't miss the next class is very important, ঠিক আছে? So these classes are very important which you are getting, okay, without even paying anything, okay, and these are very important from the examination point of view. সৰু intricacies, okay, যিবিলাক আছে যিবিলাক মই কৈ থাকো, you can understand the constitution better and prepare yourself better. All right, so don't miss my classes. All right, so app to download kora nai, please download the app, okay, it is very important. And keep watching Adda 24/7 Northeast channel, okay, because we bring quality content to you. Okay, now subscribe our channel, comment our channel, share the channel, and like our channel. ঠিক আছে, more sessions keta kindly please share my sessions, also watch my sessions, more importantly please watch the sessions. All right, and comment koriba and like koriba na pariba. Okay, thank you so much.